Excellences, distingués collègues, je déclare ouverte la 12e séance de la 60e session du Conseil des droits de l'homme. Excellences, distingués collègues, merci. Nous poursuivons avec la liste des membres du Conseil. Je donne la parole à la distinguée représentante des Maldives. Maldives, please. Thank you, Mr. President. The Maldives strongly condemns the brutal, unprovoked attacks carried out by the Israeli occupation forces against the sovereignty and security of the state of Qatar on 9 September. The Maldives rejects this path of destruction and stands unwavering in defense of human dignity, justice, and the right to live free from oppression and occupation. From Palestine to Yemen, from Syria to Lebanon, and now in Qatar, Israel has acted with arrogance, impunity, and contempt for the very foundations of international law. Yet Israel is shielded by double standards that undermine the very foundations of international law. Mr. President, the Maldives condemns Qatar's vital and constructive role, comments Qatar's vital and constructive role in facilitating mediation efforts, including its work towards achieving a ceasefire. Qatar's steadfast commitment to dialogue, diplomacy and peace has alleviated suffering and earned the profound respect of the international community. The Maldives stands in solidarity with the government and people of Qatar. We reiterate our call on the international community to uphold its responsibility to maintain international peace and security and to hold Israel accountable for its continued violations. We further urge the international community to make immediate effective measures to deter Israel from committing further violations of international law. I thank you. Merci. Je donne la parole au distingué représentant du Soudan. شكرا سيد الرئيس. يأتي هذا العدوان الغاشم على دولة قطر الشقيقة ليؤكد أكثر من أي وقت مضى أن ميثاق الأمم المتحدة التي نأتمر تحت مظلتها الآن والقانون الدولي والعمل المتعدد الأطراف برمته على محك الخطر الوشيك. فعندما يأتي الهجوم على دولة رائدة في مجالات الوساطة وصناعة السلام، فالهجوم إذن هجوم مباشر على السلام العالمي وخرق صارخ لكافة المبادئ والأعراف ذات الصلة بصيانة الأمن والسلم الدوليين. السيد الرئيس، السودان يدين وبأقوى العبارات هذا العدوان الغادر على دولة قطر الشقيقة ويؤكد تضامنه الكامل معها وشعبها، ويشير في هذا السياق إلى دور دولة قطر الرائد في صناعة السلام في السودان وأياديها البيضاء خاصة في المجال الإنساني، ويؤكد أن هذا العدوان هو في الواقع عدوان مباشر على جهود الوساطة الجارية الآن في الدوحة لاحتواء الوضع المأساوي المتفجر في الأراضي الفلسطينية وجهود التسوية الجارية. شكرا سيد الرئيس. Merci. Je donne la parole à la distinguée représentante de la Thaïlande. Thank you, Mr. President. Thailand denounces the airstrike on the residential building in Doha on 9 September 2025. Such an act constitutes a blatant violation of Qatar's sovereignty and a flagrant breach of international law, as well as the Charter of the United Nations. This unlawful use of force serves only to heighten regional tensions and undermine the stability and safety not only of the state of Qatar, but also the wider region as a whole. It also poses a direct threat to international peace and security. Thailand highly appreciates the state of Qatar's role in mediating the conflict through peaceful means and facilitating negotiations for the rescue and releases of hostages, which include Thai nationals. Thailand reaffirms its principled stance against all forms of violence. We stand in full solidarity with the government and the state of Qatar in their efforts to safeguard peace, security, and stability in the region and beyond. Thank you.
peace, security, and stability in the region and beyond. Thank you. Merci. Je donne la parole au distingué représentant du Vietnam. Mr. President, Vietnam condemns the use of force in violation of international law in the United Nations Charter, infringing upon the sovereignty and territorial integrity of states. We call on all relevant parties to exercise restraint, avoid actions that could escalate tensions, and resolve differences through peaceful means in strict accordance with international law and the United Nations Charter. These efforts are essential to creating a conducive environment for negotiating a comprehensive and sustainable ceasefire in the ongoing Israel-Palestine conflict in the interest of security, peace and stability in the region and the world. I thank you. Merci. Je donne la parole au distingué représentant du Mexique. Gracias, señor presidente. México expresa su solidaridad con Qatar por el ataque aéreo perpetrado en Doha el pasado 9 de septiembre, que constituye una violación a su integridad territorial y a su soberanía. Mi país está en favor de la paz y en congruencia con los principios de política exterior de nuestra Constitución, hacemos un nuevo llamado urgente al pleno respeto del derecho internacional y del derecho internacional humanitario. México respalda el comunicado de prensa que emitió el Consejo de Seguridad de la ONU el pasado 11 de septiembre y apoya el papel de mediación de Qatar en este conflicto. Alentamos a Qatar a continuar en estos esfuerzos e instamos también a todas las partes concernidas a involucrarse seriamente en este proceso. Urgimos a un alto al fuego inmediato y permanente en Gaza, a la liberación de rehenes y a garantizar el acceso pleno de la ayuda humanitaria. El sufrimiento devastador de la población de Gaza nos conmina a ello. Muchas gracias. La cual constituye una flagrante violación a su soberanía e integridad territorial. Como país comprometido con la paz, que mantiene relaciones de amistad y cooperación con todos los Estados, propugnamos por el uso del diálogo y la mediación de la diplomacia preventiva como único mecanismo para garantizar la paz y la seguridad internacional, evitando el escalamiento y la propagación de conflictos. Nuestro pronunciamiento se sustenta en la defensa de los principios y normas que garantiza la convivencia pacífica. En este orden, reafirmamos nuestro apego a la Carta de las Naciones Unidas y a la prohibición del uso unilateral de la fuerza. Cualquier acto de violencia a un Estado que desempeñe un rol de mediación constituye un ataque a los principios que esta organización promueve. Llamamos a contener la retórica guerrerista y privilegiar el diálogo como única vía para reducir tensiones y restablecer la confianza. Respaldamos que el sistema de Naciones Unidas monitoree y reporte incidentes contra Estados mediadores y también que formule recomendaciones para su protección. La paz y seguridad duraderas solo son posibles a través del diálogo y el cumplimiento de las obligaciones internacionales por todas las partes. Muchas gracias. Merci. Je donne la parole à la distinguée représentante de la Bolivie. Gracias, presidente. Apoyamos la realización de este debate urgente y agradecemos al Alto Comisionado por la información compartida. El Estado Plurinacional de Bolivia condena enérgicamente los ataques perpetrados por Israel en Doha el pasado 9 de septiembre. Esas acciones inaceptables se suman a una larga lista de actos que Israel comete en desmedro de la paz y seguridad internacionales, en violación del derecho internacional y que pretenden socavar los esfuerzos de diálogo y diplomacia. Vemos todos los días el sufrimiento de la población civil ante los ataques de Israel. Conocemos informes de organismos internacionales, de la sociedad civil y la prensa que han declarado la hambruna en Gaza, que describen ataques a médicos, trabajadores humanitarios, periodistas y a centros de salud, entre otros. Somos testigos a diario de la intimidación y sanciones que cometen contra actores internacionales que describen la realidad que atraviesa el pueblo palestino. Y ahora Israel ha llegado a atacar a un país soberano que despliega esfuerzos de mediación. Estos ataques son inaceptables, violan los principios básicos de la Carta de Naciones Unidas y dañan la diplomacia y el multilateralismo.
La reacción de la comunidad internacional ante estas atrocidades que comete Israel será clave para evitar que se dañe la credibilidad de nuestra organización y del sistema multilateral. No debe haber impunidad. Bolivia expresa su plena solidaridad con el hermano pueblo y gobierno de Qatar y hacemos un llamado a preservar los esfuerzos del diálogo y mediación para poder alcanzar una solución diplomática y sostenible. Gracias, presidente. Merci. Je donne la parole au distingué représentant de l'Islande. Mr. President, Iceland unequivocally condemns the Israeli airstrike in Doha on 9th September, a clear violation of international law and of the sovereignty of Qatar. Qatar has played an important role in facilitating mediation, working alongside Egypt and the United States in pursuit of a ceasefire in Gaza and the release of hostages. To target representatives engaged in these sensitive negotiations is to undermine dialogue, destroy trust and push prospects for progress further out of reach. Such actions can have grave repercussions for future attempts to resolve conflicts through negotiation. Rest assured, Iceland has condemned in the strongest terms the terrorist attack by Hamas on 7th October 2023 and calls for the immediate and unconditional release of all hostages. But at this critical juncture, what is required is restraint and full respect for international law. We urge all parties to return to diplomacy and to work in good faith toward a permanent ceasefire in Gaza. Equally urgent is the need to ensure safe, unhindered and sustained humanitarian assistance to Gaza. Restrictions on humanitarian access are unacceptable. Iceland calls on Israel to uphold its humanitarian obligations as required under international law. The path forward must be one of dialogue, accountability and genuine commitment to a just and lasting political solution. I thank you. Merci. Je donne la parole au distingué représentant du Costa Rica. Señor presidente, agradecemos a la convocatoria de este debate urgente, asimismo al alto comisionado por su fuerte mensaje, a la presencia de la alta comisionada adjunta, así como agradecemos la presencia de la ministra catarí de Cooperación y su participación en este debate. Señor presidente, Costa Rica expresa su solidaridad con el gobierno y el pueblo de Qatar por el ataque de Israel contra líderes de Hamas en territorio catarí el 9 de septiembre del 2025, el cual contraviene el derecho internacional y su soberanía territorial. Mi país reitera su llamado para evitar una escalada de violencia en la región y reafirma su compromiso con el respeto a la soberanía de los Estados, al derecho internacional y la resolución pacífica de los conflictos mediante el diálogo. Muchas gracias. Merci. Ceci était le dernier intervenant sur ma liste. Nous passons à présent à la liste des observateurs du Conseil et je donne la parole à la distinguée représentante de l'Australie. Thank you, President. Australia is deeply alarmed by the conflict in the Middle East. We join the UN Security Council and others in expressing our condemnation of Israel's strikes in Doha on 9 September. These strikes were a violation of Qatar's sovereignty. They have risked escalation across the region and imperilled work on a ceasefire. Qatar, alongside the US and Egypt, has been a tireless mediator. It has consistently called for dialogue with the aim of reaching what we all want, a ceasefire, the release of hostages and the urgent flow of humanitarian aid. The humanitarian situation in Gaza is unacceptable. We do not want to see the threat of wider escalation looming over the region. We do not want to see the purposes and principles of the UN Charter undermined. Australia has been clear that Palestinian civilians cannot pay the price of defeating Hamas, nor should other countries that are facilitating dialogue, negotiation and peaceful settlement of disputes. We urge the State of Qatar not to be deterred from its commendable efforts to mediate conflicts through peaceful means. Thank you. Merci. Je donne la parole au distingué représentant des Émirats arabes unis. Mr. President, we welcome the convening of this urgent debate and welcome Her Excellency, the Minister of State for International Cooperation of the sisterly state of Qatar. The UAE has condemned in the strongest terms the blatant and cowardly Israeli attack that targeted Qatar. The UAE expresses its sincere condolences and solidarity with Qatar over the martyrdom of a member of Qatar's internal
security force. We reaffirm our solidarity with Qatar and our steadfast support in confronting all threats to its security and stability. The Human Rights Council must remain steadfast in defending the universality of international law and the indivisibility of human rights. Any act of aggression that undermines state sovereignty contradicts the very foundations of which we are here to promote and protect. This attack represents a serious violation of the sovereignty of an Arab Gulf state and a UN member, in a clear breach of international law, and a dangerous escalation that further threatens regional stability and international peace, therefore undermining the very core principles of human rights. In conclusion, Mr. President, the region cannot afford to descend into further instability, fueled by aggressive rhetoric, hate speech, and abandonment of the principles enshrined in the UN Charter. I thank you. Merci. Je donne la parole au distingué représentant de la Jordanie. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الرئيس، يشكل اجتماعنا اليوم رسالة تضامن صادقة بأن القيم الإنسانية ومبادئ حقوق الإنسان تتنافى مع ما تقترفه الحكومة الإسرائيلية بتمادي سلوكها ومواصلة عدوانها وكارثية أفعالها. ولم يكن اعتداؤها الغادر والمدان على الدوحة الأسبوع الماضي مستهدفا فقط دور الوساطة لوقف إطلاق النار استنادا لمقترح الرئيس الأمريكي، وإنما شكل تعديا على عديد حقوق يتولى هذا المجلس ولاية عليها. فالقانون الدولي واضح: من ينتهك مبدأ تمييز الأهداف يصنف مجرم حرب. المطلوب اليوم وقف ذلك التهور عند حده، تبدأ بخطوات عملية تضمن قيام المجلس بدوره واستخدام آلياته لكشف الجرائم والمحاسبة عليها. السيد الرئيس، نحن دعاة سلام يضمن الأمن والطمأنينة للجميع، نقف إلى جانب الحق والقانون والشرعية، وسنستمر بابتغاءنا العادل، لأننا نؤمن أن مستقبل منطقتنا والعالم يجب أن لا يكون رهينة بأيد عابثة، وأن مبادئ حقوق الإنسان هي لحماية كل إنسان من بطش أرعن ولردع المعتدي. السيد الرئيس، ختاما أذكر أن أنظار أحرار العالم تتجه لهذا المجلس اليوم وفي كل مرة لترى أفعاله ودفاعه عن القيم المشتركة وتطبيقها بدون استثناء. شكرا السيد الرئيس. Merci. Je donne la parole au distingué représentant de Turquie. Thank you, President. Turkey is aligned with the OIC statement and adds her voice firmly to the global condemnation of Israel's attack in Qatar. We thank the Honorable Minister of State of Qatar, the High Commissioner, and the Coordination Committee of Special Procedures for presenting the facts. Turkey reaffirms her staunch solidarity